Hello, I'm happy to meet you again in this short video. And in this time, I'm going to share you, explain you, describe you, and tell you one of an English text for senior high school, especially for 11th grade or 11th class. And the name is explanation text. So here we go. Let's check it out. Explanation text. Yes. And the explanation text commonly used to tell how and why things or the phenomena occur in nature. So in Indonesia we can say teks penjelasan adalah sebuah teks yang digunakan untuk menyampaikan bagaimana dan mengapa segala sesuatu itu terjadi sekitar kita di lingkungan kita atau di alam. Okay, next let's check it out about more about explanation text. Okay, begins with the definition. Okay, I will give you another definition. Okay, first, an explanation text is a text. So remember, explanation text is non-fiction text. Yeah, non-fiction text. So it means fiction text isn't include an explanation text. So non-fiction text. That's used to describe how and many things happen. How and why things happen. It is a text which tells processes relating to forming a natural, social, scientific, and cultural phenomena. It provides solution for a process or phenomenon. Jadi, sama seperti penjelasan tadi di kalimat awal dengan kata bahwa teks penjelasan, explanation text ini digunakan untuk menyampaikan penjelasan mengapa sesuatu itu terjadi. Bagaimana proses terjadinya sebuah fenomena alam. Seperti how the rain form, how the cloud form, or how about why thunder happen, dan lain sebagainya. Sebagai proses terjadinya guntur, kilat, halilintar, hujan, awan, dan juga fenomena sosial. Itu masuk fenomena budaya. Ya. Next. Okay. The social function, it connects directly with its definition. Explain. Jadi keywordsnya adalah explain. Jadi kalau berbicara tentang text explanation, keywordnya itu explain. And then the second describe. Ya. To explain in detail the occurrence of an event or phenomenon. Ya, menyampaikan, menjelaskan secara detail proses terjadinya sebuah fenomena atau sesuatu. Or we can say tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Itu menyampaikan bagaimana proses terjadinya sebuah fenomena. Or we can say to explain how or why something happens. Simply we can say to explain how or why something happens. Ya. Bagaimana itu menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Back to the definition. So, explanation text should give the answer on how something happen, why it happen. Ya. Contohnya, bisa kita katakan, mengapa orang harus pacaran? Bagaimana sih sebuah pasangan pacaran? Okay? Jadi harus explanation terus menjawab dua pertanyaannya, how and why. Well, let's check the text structure or the generic structure. First, generic statement. It goes to the definition of a topic. General statement means stating the phenomenon issues which are to be explained. Yaitu general statement ini dia menyampaikan isu apa yang akan dijelaskan. Topiknya dia jelaskan di sini. Misalnya explain tentang cloud. Jadi harus diberi pengertian dulu. Cloud is a bla bla bla. Awan itu apa? Itu namanya general statement. Atau proses terbentuknya manusia. Berarti dijelaskan dulu manusia itu apa. Ya. Atau bagaimana proses terbentuknya budaya. Jadi jelaskan dulu budaya itu apa. Atau proses menguasai bahasa Inggris. Jelaskan dulu English itu apa. What is English? Itu harus terjawab ya di general statement. And then sequence of explanation. Ya, rangkaian penjelasan. Stating a series of steps which explain of the phenomenon. Jadi di sequence of explanation ini itu rangkaian penjelasan ya yang disampaikan secara runtut.
nanti kita lihat contohnya. So, the language features in explanation text are using simple present tense, as we talked before, using abstract noun. Abstract noun means all of the noun that we can see, touch, and so on. We just memorize, remember, or maybe imagine, abstract. Sometimes from by suffixes in English, terbentuk dari ribuan. Using passive voice, action verbs, and explanation of the process. Okay. Jadi ini ada unsur kebahasaannya. Kita sudah bahas simple present tense, abstract noun sepertinya baru ya. Passive voice sementara berjalan. Okay. Action verbs itu include dengan simple present dan passive voice. Proses itu terbentuk nanti dari teks yang kita buat. Oke, okay. For example, how does rain happen? Look at the sentence. First thing that we need to give in explanation text is what is general statement. So because the topic is the happening of rain, so we need to give a definition or short explanation, so elaboration of rain. Jadi pertama diberi dulu pengertian tentang hujan. Nah, ini ciri khasnya, ya. Diberi dulu pengertian. Ya, ini general statement. Rain is the primary source of the fresh water for most areas of the world, providing a suitable condition for the first ecosystem as well as water for hydroelectric power plants and crop irrigation. Tapi ingat, general statement ini bebas ya. Kita bebas memberikan definisi, pengertian sesuai dengan pemahaman kita. Bisa juga mengutip dari para ahli. Next. Nah, after general statement, we need a sequence of process. So let's check it, the process. How many process here? First, you can see this picture. Okay, this picture talk to us about how the rain happened. But in this sentence, in this passage or two paragraph, we have sequence of explanation. First, the concept of water cycle involves the sun hitting its surface, and then the word water vapor. The water in the atmosphere cools, the droplets grow, and until this virga, a phenomenon which often seen in hot, dry, and desert regions. Okay. Nah, sampai di situ sequence explanation-nya. And frequently in explanation text, we have conclusion, closing. Biasa juga ada yang mengatakan ada penutup. Paragraf penutup itu sebenarnya a part of sequence explanation. Dia bagian dari rangkaian penjelasan, ya. Seandainya dia proses terbentuknya manusia, maka berarti paragraf terakhir itu ketika manusia itu sudah lahir ke dunia. Ya. Jadi biasa ada yang mengatakan ada closing, tapi sebenarnya itu bagian dari sequence of explanation, seperti kalimat terakhir ini. Oke, itu contoh ya dari text explanation. Jadi simple saja, tapi dia bukan deskripsi atau report. Next, let's check the language features in a text. First, okay, check the text first. We have simple present tense, indicated by the using of to be in the present form. And then we also use present verb. Okay. Here we have to be is, rain is the primary source, the water cycle involves, and let's check the blue letter. Yeah, the vapor rises, the water in the atmosphere cools and condenses, the droplets grow, they are heavy, and so on. Next can be reaches, evaporates, and so on. Itu semua adalah simple present tense. While abstract nouns sometimes from suffixes, yeah, like condition, itu abstract, yeah. And also air, udara, itu abstrak. The using of passive voice, this is called virga, itu passive voice, ini disebut. Nah, itu biasanya ada. Passive voice itu digunakan untuk mempermudah penekanan pada objek. Next, the using of action verbs. Action verbs itu kita temukan dari penggunaan kata kerja dalam simple present tense dan juga kalimat pasif seperti kata grow di sini. Itu
masuk dalam action verb. And some explanation of the process. Itu ada di sequence of explanation. Nah, itu adalah beberapa hal yang termuat dalam explanation text, ya. Jadi dia bukan teks deskripsi, dia bukan report, tapi dia mencoba menjawab how and why, ya. Itu yang harus dijawab dalam explanation text. Oke. Saya kira itu yang Bapak sampaikan. Oke, enjoy your learning at home and thank you for your time to watch this video, and I hope you will get some specific information to enrich your knowledge in English. So, thank you. Happy learning at home.